Kalmar cryptocurrency ta kasance haɗakar kalmomi ne guda biyu, wato cryptography da kuma currency. Wannan abu ne mai sauƙi saboda cryptocurrency ta yi gagarumin amfani da dabarun cryptography domin tabbatar da tsaro wajen mu'amalar kuɗi a tsakanin al'umma. Saboda haka bari mu matsa kaɗan zuwa ga takaitaccen bayani akan menene cryptography da kuma me yasa ake kiran wannan tsarin da cryptocurrency. To yanzu menene cryptography? Cryptography ne ta kasance kimiyyar rubutun lambobi wanda babu wanda yake iya ganewa sai wanda aka yi domin shi, domin tabbatar da tsaro wajen sadarwa. Yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka tabbatar da yiwuwar cryptocurrency da kuma blockchain. Dabarun cryptography da ake amfani da su a yau, ko da yake suna ɗaya daga cikin sakamakon ci gaban da aka samu na lokaci mai tsawon gaske da ya wuce wanda yana da biyar imani da. Amma tun shekaru da dama da suka gabata, mutane sun yi amfani da dabarun cryptography domin tabbatar da tsaro wajen isar da sako a junansu ba tare da kowa ya gane mai ka tura ɗan uwanka a matsayin sakon nan ba. To ya bayanin kuma cryptography a shekarun kwamfuta? A bayan ɗagowar kwamfutoci, cryptography ya samu gagarumin ci gaba sama da yadda yake a shekarun baya. A kwanakin nan, dabarun cryptography an sake yin amfani da su domin tabbatar da cewa tsarin cryptocurrency ya yi. Su kuma cryptocurrencies sun yi amfani da dabarun cryptography da yawa kamar su hash functions da kuma public key cryptography da kuma digital signatures. Su a nan dabarun ana amfani da su ne domin tabbatar da tsaro akan data da kuma mu'amala da aka yi ta kuɗi da kuma wasu sauran bayanan da aka ajiye akan blockchain da kuma gaskata mu'amala wato authentication. Kuma na musamman a cikin cryptography wanda aka sani da elliptical curve digital signature algorithm, a takaice dai ana ce masa ECDSA. Yana ɗaya daga cikin abin da ya ɗaure Bitcoin da kuma shauran tsarin cryptocurrencies ɗin domin tabbatar da tsaro a kansu da kuma tabbatar da cewa kowace dukiya tana iya sarrafuwa ne daga hannun mai ita. Shi kuma cryptography ya bayyana ne daga doguwar tafiya ta kimanin shekarar 4000 da suka gabata. Cryptography bai da niyyar tsayawa kwanan nan da kuma nuna alamar tsayawa ba, domin muddin aka ce sensitive data suna da buƙatar tsaro, to cryptography kuma zai ci gaba da kasuwa. To anan shine muke cewa to wanne dalili ne yasa ake cewa tsarin ko cryptocurrency? Ita dai kalmar cryptocurrency ta samo asali ne daga kalmomi guda biyu, wato cryptography da kuma currency. Wannan abu ne mai sauki saboda cryptocurrency ta yi gagarumin amfani da dabarun cryptography domin tabbatar da tsaro ta mu'amalar kuɗi a cikin al'umma. A maimakon a sa cryptography currency shine sai aka cire graphin nan sai aka mai da abin cryptocurrency shine da aka haɗa sai baka crypto. Wannan ne muka kawo ƙarshen takaitaccen bayanan mu akan me yasa ake kiran tsarin da cryptocurrency. Kada ka manta ka nuna mana subscribe a wannan channel namu ka kuma danna alamar like domin ta haka ne zamu iya gane cewa kuna jin daɗin fina-finan mu. Ka kuma yi comment a ƙasa saboda ta haka ne zaka iya nuna yadda kake ji akan fina-finan mu, kuma danna alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora fim kai ma zaka sanu akan haka. Sai mu haɗa fim namu na gaba.